Di ba? Ang daming problema ngayon nangyayari sa laptop ko. Kailangan ko na yata ng bagong laptop. Oh, no. Okay pa ba kayo dyan? Yes po. Yes po. Yes, President. Ang taguhin. Sige, start na tayo. Dapat daw kasi, nandiyan na ba si Ma'am? Si Ma'am Lenny ba ay nandiyan na? Hindi na, di ba? Maikli lang naman yung lesson natin ngayon kasi na-discuss natin yung iba na. Siguro mga hanggang 8 tayo. Char. Saan na ba yun? Saan si Ma'am Lenny? Nangyari sa laptop na to. Pati messenger, hindi yung nagbukas. Tawagan natin si Ma'am Lenny. Hindi na sumasagot si Ma'am Lenny. Hello, Ma'am Lenny, nandiyan ka po ba? Wala siya. Okay, sige, let's start na nga lang. Be or create. Ano yung R? Update and delete. Ano yung R? Ano yung R? Ha? Read po, sir. Read. Ayan. So, CRUD. Create, read, update, and delete data from our database. Okay, so for today, we're going to continue our discussion. So from CRUD, we also discussed what are the different data relationships that we can create, on the database that we are using. So for today, we're gonna create many-to-many relationships naman. Okay. Ayan. So let me know if you can already see my screen, class. Okay na po. Okay, so as part of our discussion about data modeling, one of the important things that you also need to know is about many-to-many relationship. Diba? Sabi nga natin, yung isang table na walang karelasyon ay baog, no? Dapat tinatanggal siya. No? Because our goal in database management, especially in setting up an infrastructure for ICT, Information and Communication Technology, which is the subject line or subject main topic of this elective subject, which is the foundation. You try to log out for some time, no? Sabi mo na, toxic yung Facebook, gusto mo na mag-log out, so that's possible, di ba? Facebook is allowing you to log off or log out from the application. And then once you try to access again the application and try to log in, kailangan mo i-input yung credentials mo, di ba? So the application will need to read the credentials again, process the information that you have placed, and kapag na-verify niya that your credentials are valid, the combination of your username, your email address, and your password is correct, then that's the only point that the application or Facebook will allow you to access your profile. Is that correct? Tama ba? Di ba ganun? So, i-verify niya muna kung yung input mong credentials ay tama, existing ba yun. So, kung halimbawa, it will take you, let's say, 3 hours for you to log in.
No, katulad ng nangyari sa Zoom account ko kanina, hindi ko na ma-login yung tama, no? Na hindi na ma-open din yung Zoom account. If it will take you 2 hours, 3 hours for you to log in Facebook, sa tingin nyo, may gagamit pa ba ng Facebook? Wala na, di ba? Because that is not, it's not part of the, it will not pass the usability test case for that application. So ano lang sinasabi natin? We need to make sure that we are going to design the database. It should be easily, there should be a relationship among the tables that you're going to create so that the extraction or what yung tawag natin na indexing ng mga tables mo ay mabilis para mas mabilis niya makuha yung data na kailangan niya. So what are our learning objectives for this topic, at least for today? Number one, explain what is many-to-many relationship, no? Ano ba ibig sabihin, Jessica, ng many-to-many relationship, di ba? So last time, we discussed yung cardinality, no? You could have one-to-many relationship, you could have many-to-one relationship, and also you could have many-to-many relationship. Anong example natin ng one-to-many relationship, Jewel? Anong example natin ng possible one-to-many relationship? Doctor and patients. One doctor could have multiple patients. That's correct, di ba? Sino pa ba? Randolph. Ano pa example ng one-to-many relationship? You're gonna have one variable and then many variables connected to it. Professor-student po. Ano daw? Professor-student po. Ano daw? Nabulol ka na. Professor to student po. Professor to student. Yeah, very good, no? One professor to multiple students. That's right. No, so another relationship naman, many to one relationship din sa isang grocery, no? Na nasa isang invoice ng isang customer. For example, bumili siya ng carrot, bumili siya ng gagawa siya ng lumpia, di ba? So meron kang carrot, meron kang meat, meron kang lumpia wrapper. So different items, no? That can be assigned to one person. It's many-to-one relationship. So for this one, we're gonna discuss about many-to-many relationship. Ano naman yung marami? So marami sa marami. Explain what a junction table is. So we'll discuss about junction table and how we're going to create many-to-many relationship in SQL using SQLite tree. So let's talk about many-to-many relationship. It only occurs, yes? Sir, excuse me po. Hindi po kita yung Hindi presentation. nakikita. Pero nakapresent na po kayo. Yung sa tab na lang po siguro siya. Ano? Yung nakikita po namin, sir, yung yung Google Meet. Oo nga, no. Sige. Bakit niya? Sorry naman. Ayan. Is it better? Yes po, sir. Okay. Ayan. So ako ngayon, ayan. So nakikita niyo pa din? Yes po. Okay, so many-to-many relationship occurs when multiple records in a table are associated with the multiple records in another table. So di ba last time, we said na pwede kang magkaroon ng one-to-many relationship kung meron kang one attribute that can be, used or can be associated to multiple records in another table. So pwede one-to-many or many-to-one, no? Vice versa. So for this case, paano naman pag many-to-many or multiple records in one table should be associated with multiple records in another table? So example, number one, customers can buy many products and a product can be bought by many customers. It's possible. Scenario B, students can take many classes and class have many students. So that's an example of many-to-many relationships. Okay? So paano ngayon malalaman kung sino yung student na nag-enroll doon sa isang subject, no? Kung halimbawa, multiple students to multiple classes or multiple products to multiple customers. Gets ba? So let's have an example. So a customer to product. So your table customer here have different attributes. You have your ID, first name, last name, address, zip code, and email address. No? And also on the other table, your product table, you have ID, name, price, quantity in stock, and quantity in order. No? So
It can be many to many, no? Kasi you can associate multiple records from your customer going to multiple records on your product. Another example is student class, di ba? So student have attributes ID, first name, last name, birthday, grade, level. And class have name, description, teacher ID, and size. Ngayon, pwedeng for example, in this class, di ba, 30 students kayo. Nandiyan si Jomar, si Jewel, si Randolph, si Giataw, si Christine, Manawis, si Maya, di ba? So multiple students, may iba-ibang name 'yon, di ba? So for each student, you have different similar sets of parameters, pero yung value niya ay iba-iba, di ba? Kasi iba-iba naman kayo yung first name, iba kayo yung last name, di ba? Pero yung class nyo, iba-iba din, di ba? Meron kayong elective subject, meron kayong thesis 2, meron kayong elective 6, elective 5, di ba? O kaya merong NSTP, mga NSTP pa dyan, di ba? So, ibig sabihin, yung isang student, pwede siyang magkaroon ng maraming subjects, and then yung isang subject, pwede rin siyang magkaroon ng maraming student, no? Kasi maraming nag-enroll sa kanya. So, this is a scenario B. Ngayon, ang hirap nito, paano natin siya lalagyan ng relationship? Paano natin makikita kung ano yung relationship ng dalawa kung parehong multiple, no? Multiple yung student, saka multiple yung class. Diba? So it can only be resolved using many-to-many relationship using junction table. Now, what is a junction table? It is a table that lies logically between two tables containing two foreign keys, each referencing to a table. Often, the two foreign keys are the only fields in a junction table. So, meron palang ini-introduce dito na isang tinatawag natin na foreign key, no? So, last time we discussed what is a primary key. That, for example, in certain table, for students table, each student has its own student number, no? And yung student number mo, that's your primary key. So, to be able for you to identify what's the name of the student, what's his address, ano yung mga course na kinuha niya, no? You could always rely on the student number. Na pag check mo yung student number niya, kaya mo nang malaman in different tables kung ano yung mga kinuha niyang subject, ano yung mga subject codes ngayon, 'di ba? Ano yung mga sino yung mga professor niya during that time. So it's the use of for a primary key. Gets you ba, class? Ngayon, gagamit naman tayo ng tinatawag natin na foreign key. No? So later on, gonna see paano ginagamit yung foreign key. But the objective of using foreign key is to create a table for you to be able to have a table, no, that associates multiple foreign keys. Nakakuha niyo ba? So just imagine a junction table is just a combination of two tables that have many-to-many relationships. Nagets ba? Ano nga ulit yung example natin ng many-to-many relationship? Many-to-many relationship. So for example, customer and let's say tawag dito student and classes, di ba? So in a section, there are 30 students and each 30 students could have multiple iba-ibang klaseng subject na meron sila. Tama ba? Yan. So para makuha natin kung ano yung combination nilang dalawa, so let's use junction table. So let's have this example. Customer product. So your customer have different attributes. Yung ID niya, yung ID ng customer na yon. So for example, di ba, pag pasok kayo ng Pure Gold, di ba? At that's the advantage of having yung mga suki card. Hindi nyo alam dati, parang alam, ano lang siya, pang-collect mo ng discount points. But actually, it is being used by the business, no, to identify, to properly describe the market that they have, the customers that they have, di ba? And also to identify the demographics of their customers, no? So I think in one of our class before in engineering data analysis, we discussed what's the value of having yung mga Suki card, SM Advantage, ano pa ba yun? Bench card, lahat na yata ng company merong card, no? And we discussed na hindi pala siya the advantage of the client or the customer, no? Businesses use this data to be able for them to properly describe sino-sino ba yung bumibili sa atin, no? Karamihan ba dito mga estudyante? So if much of their customers or students
then they should have some, on their inventory, should not miss any products that is needed by students, di ba, class? Naalala niyo pa ba yun? Di ba? So, sinasabi natin, hindi talaga siya parang, nung tinanong ko kayo, anong advantage, sir, anong benefit na meron kang Suki card, meron kang SM Advantage. And sir, para magkaroon kami ng discount. But actually, it's just secondary lang na benefit. Actually, the one who is getting some benefits from that methodology is yung business, di ba? Kasi nalalaman niyo yung data mo, ano mga binibili mo, random, di ba? Ano mga binibili mo sa SM? Bakit lagi ganito binibili mo sa SM? Di ba gano'n? Ano yung lagi binibili ni Lay sa SM, di ba? Or ni Patrick. Patrick, anong lagi mong binibili sa 7-Eleven? Patrick na president. Anong lagi yung binibili sa 7-Eleven? Ano ba siya? Anong lagi yung binibili sa 7-Eleven? President. Anyway, so for example, lagi yung binibili is, di ba? Tawag dito, Slurpee. Slurpee. Diba? So, yun yung advantage. Kaya ginagawa natin yung table na to just to make sure that each customer is properly identified. And then your customer also have this ID. And of course, that will be your primary key. First name, last name, address, zip code, and email address. The product, your primary key is also the ID or primary key for the product. And then the name of the product, the price, the quantity in stock, quantity in order. Okay? So let's have a junction table for the customer product. So ang tawag natin sa kanya ay customer product table. No? So anong combination yan? So yung customer ID, yung product ID, at saka yung quantity. Okay? So customer product is a junction table because it gives the relationship or it creates a table that defines the relationship among the two tables that you're trying to combine. Two tables meant the relationship. Tapos yun dito, between customer table at customer product table, the relationship is just 1:many. One customer to customer product table and many customer product entries, and then one product ID, product table to many customer entries and customer product. Okay, now tatanungin ko kayo. So customer product have this variables in it, or fields, customer ID, product ID, at saka quantity. Ano sa tingin nyo ang value or ano sa tingin nyo ang information na kaya nating ma-extract from the customer product table? Ano sa tingin nyo ang information na kaya nating ma-extract from the customer product table? Quantity, sir. Ha? Quantity po. Quantity ng alin? Nung product po, sir. Na? Nung product po. Product na ano? Na binili po ng customer. Very good. So, di ba, pag tinanong ka kasi, sabi natin kanina, yung many-to-many relationship between customer and product could exist, di ba? Pero hindi natin alam kung ano ba yung biniling product ni customer. Tama ba, class? Or ano bang mga product ang binili ng isang customer? Nagets nyo ba? Yes po. Yes po. Nag-query ka na, di ba? So for example, si Randolph, bumili siya, Monday, bumili siya kunyari ng saging sa 7-Eleven. Nung day na yon, bumili din si Patrick ng saging sa 7-Eleven. Tapos kunyari, ako bumili din ako ng saging. Tapos bumili din ako ng Slurpee. Dalawa binili ko, saging at Slurpee. So that's Monday, no? Pagdating mo ng Tuesday, bumili ng Slurpee si Rando. Bumili siya ng saging. Tapos si Lay, kunyari, bumili naman siya ng shampoo. Di ba? Shampoo. Di ba? So using customer product table, kaya mo na ngayong i-search kung sino yung mga bumili ng shampoo at anong day sila bumili. Tama ba? Sino yung bumili ng, ilan yung nabiling saging on that day, ng day na yun, at saka sino yung bumili. No? So you will have a complete information once you have created this customer product table. Nagigets nyo ba, class? Ang gusto ko lang ipaintindi sa inyo is, hindi natin kayang maquery yung
yung dali mga information na binigay ko sa inyo, if we don't have the customer product table, because customer product table will give us an information which items have been bought by the customer and what is the quantity of the items that were bought. Nagets ba? Yes po. Yes po, sir. Sure ba yan? Let's have another example. Student class. No? So student have different attributes. ID, first name, last name, birth date, grade level. Class, ID name, description, teacher. So many to many ulit to, no? So hindi wala. For example, gusto malaman sino yung nag-enroll sa subject na to, hindi mo siya makukuha. Tama ba, class? Kasi yung student table, wala naman dito kung ano yung subject na in-enroll niya. Tama ba? Yes. Yes po, sir. Di ba, pag nag-query ka, select all from student where class equals elective 6. Hindi mo mahanap yun eh, di ba? Wala siyang i-return kasi yung student table mo, wala naman siyang subject ID or class ID. Di ba? Di ba normally gano'n na, for example, start of the day, start of the school year, no? Tatanungin kunyari sa president, sino mga nag-enroll sa inyo? Meron bang ireg? Meron bang mga higher year? Meron bang, alam niyo yun? Meron bang new student, di ba? So malalaman mo lang yun kung halimbawa meron kang table na junction table between the student and the nakita niyo pa ba yung screen ko? Nawala po. Nawala po. Sir. Wala, no? Between the student and yung class, di ba? So that's why we need to have a table. Wala. Ano nga lang. Ayan, nakikita nyo na ba ulit? Kita nyo ba ulit? Sinadya ko talagang mawala. Okay, next. So, ano na yung junction table natin? So, for example, gusto natin malaman sino-sino yung mga students na nag-enroll sa subject code na to, sa subject code na to, let's say STAT 2023, 223 I mean, di ba? So, that's the class ID, no? So, pwede mo na i-query. So, select all from student class where class ID equals STAT 223, di ba? Diba? So, kaya mo na i-filter. So, pag kinumit mo yun, pag niran mo yung script na yun, or yung query na yun, so, ang i-return niya sa'yo ay kung sino-sino ba yung mga students. So, what are the steps in creating many-to-many? Paano naman yung kabila? Sir, ba't ganun? Bias. Okay. So, for example naman, meron akong subject, di ba? Elective 6. Di ba? ECE, let's say, 363 ang ID niya, no? So, ang name niya, let's say, is, electronics 3 kunyari, di ba? So, description. Tapos, meron siyang teacher ID kung sino yung prof na assign doon. Tapos, yung class size niya. So, kung halimbawa, ito lang yung table natin, class table, no? Kaya bang i-search using class table, select all from class table where student ID equals 2008-024529-8. Diba? Hindi mo makikita, hindi mo nalaman kung sino yung estudyante na yun na naka-enroll sa class na to kasi nga, bakit? Kasi nga, ang meron lang siya ay yung information mo ng subject. Nakikita ba? Yes po. Diba? No? Ganun. So, kailangan natin ng junction table. So, what are the steps in creating a junction table? No? So, dali lang yan. So, let's have an example. So, going back on the customer product example here, we're in our junction table. Junction table is customer product. You have your customer ID, product ID, and quantity. No? So, mapapansin nyo dito, yung customer ID based dito sa ERD natin, or ERM, Entity Relationship Model. No? ERM or ERD, Entity Relationship Diagram.
or data model. Huwag kayo mako-confuse doon, ha? Pag in-interview kayo, pagdating nyo ng after graduation, kayo interviewin kayo, di ba? Tapos i-explain sa inyo, what is entity relationship diagram or ERD? Usually kasi sa mga company, mga acronym lang ginagamit namin, no? Hindi kami nag-expand yung mga ERD stands for Entity Relationship Diagram. And ito yon, class. Ito na yon. Wala na kayong iisipin. And ito na yon. So ang sasagot nyo lang doon, no, it describes the data it's a data model that describes the relationship between one or more tables. Diba? So papansin nyo dito, on the customer product table, one customer, naalala nyo to? Ano ibig sabihin dito? One, di ba? Tapos multiple. So one customer, no? Yung isang customer na to ay pwedeng marami siya pagdating dito sa customer product table natin. Nakigets yung ba, class? Kasi per customer, like for example, Jewel meron siyang sarili niyang ID. Kunyari, si Lay, meron siyang sarili niyang ID. Si Maya, meron siyang sarili niyang ID, di ba? So customer product table, syempre lahat yun covered, no? So hindi lang isang customer ID ang nakapasok dito, marami, no? 'Di ba? Kasi inaalam nga natin dito sino-sino yung bumili ng product na ito at itong product ID naman ito ay yung primary key ng product table mo. Tapos para malaman natin kung okay, so tatandaan niyo na sa pag in-interview kayo and for example, tinanong kayo at ano yung mga alam niyo kunyari sa database management, sabihin nyo, you are familiar about ERD or Entity Relationship Diagram. And what is Entity Relationship Diagram? It is a data model that describes the relationship between the tables in a database system. Pasok ka na doon. Diba? So extra pogi points na sa'yo. So what are the steps in creating man-to-man relationship using scenario A? Number 1, gawin muna daw natin yung customer table at product table, which is yun yung create natin last week. Tama ba? Ginawa niyo rin, di ba? Yes, Yes po. po. At this point, marunong na dapat kayong gumawa ng table. Number 2, assign each table's primary key. So, last week din, natutunan nyo na rin kung paano mag-assign ng primary key doon sa isang table. Tama ba? Yes po. Yes, po. Okay. And also, what data type can be assigned on a certain attribute. Number 3, create the junction table, customer product table, whose fields contain the primary keys of customer and product table. No? So, ibig sabihin pala, itong customer ID na to, ito pala ay primary key ng customer na naanit sa customer table. Nagigets ba? Siyempre hindi, diba? Nagigets ba? Ano ba yung ano dito? Walang... Ano ba yung ballpen? Hindi makita. Pointer options. Then, ayan. Kunyari. Okay, so kunyari, ID is 0, 0, 0, 1, 0, 1. Yeah, parang binary. So, ang first name niya, kunyari si Jewel to, no? Diba? Ang last name nito, Fernandez. Siyempre, hindi ko nakakompletuhin. Jomar, apelido mo nga, Jomar? Kaya po, sir. May last name ka. Si Jewel. Ano apelido mo, Jewel? Kalimutin na. Ano ba ito? Epekto ba ito? Angeles. Okay. Diba? Sa ibig sabihin, dito sa customer table na to, kompleto to, no? Hindi lang isa. At imagine kung pag-usapan natin big data, hindi lang naman 10, 20 ang nasa loob na isang table, di ba? Milyon, libo-libo, di ba? Lalo na pagdating nyo ng manufacturing, magugulat kayo sobrang laki ng data, di nyo alam. Just imagine pa yung Facebook. Di ba? Ilan ang may Facebook sa Pilipinas pala, di ba? Di ba, class? O, di ba? So, may address yon, may zip code, email address. No? So, ibig sabihin, itong customer ID na to, ito yung pwedeng 101, 102, ito 103, di ba? Nagigets, di ba? Tapos yung product ID mo naman, so for example, bumili ka ng petchay, ang petchay, kunyari, ay PAX 001, yun yung petchay. Iba pa yung klase ng petchay, di ba?
Tapos bumili kunyari ng Baguio beans. Kunyari, ang Baguio beans ay BGC 022, o di ba? BGC, di ba? BGC ang code po natin. BGC 00022, pamay na lang po, di ba? Sa Baguio beans. Di ba? So marami din yan, di ba? Hindi lang naman isa, lalo kung SM ka, no? Inventory mo ng mga products mo. Di ba? Sobrang dami yan. So, ngayon, malaman natin kung halimbawa, ilan yung binili ni Jubel na Baguio beans. Lalabas dapat dito. Ito ba ay 2, 3, 4. Yan. So, create the junction table. Customer whose fields contain the primary keys of customer, product tables, and map the foreign keys. Oh, yeah, next. Map the foreign keys of the junction table correspondingly. So, kailangan pala nating i-map para malaman natin kung ano ang naka-associate sa kanya. Okay? So, ito. So, let's start with creating the customer table. Di ba? Alam niyo na yan. So, you have your primary key. So, you create the fields. Tamba, class. You create the product table. Di ba? You assign the primary key. Create the other fields. Tama ba? Yes po. Yes po. Kasunod pa ba kayo o hindi na? Siyempre, di ba? So, paano naman i-create natin to? So, pansinin nyo ngayon itong junction table natin. Yes, yung junction. Pinarili ng junction, di ba? Pag pinarili, okay, kita tayo sa junction. Junction is the intersection of two avenues, di ba? Alam nyo ba yun? Pinarili nyo yun. So, paano ka? Quantity. Okay, so next step na way, assign natin yung primary key ng dalawang table sa foreign key. No? So, ang foreign key ay customer ID. No? Ano to, sir? So, ang i-assign doon sa code natin, meron tang foreign key, and then tatanungin sa'yo ng Python, ano daw yung foreign key mo? Ang foreign key ko ay customer ID na dinefine ko dito. Nag-gets ba? Yes Ang po. foreign key ko ay yung dinefine ko na attribute dito, so it's the customer ID. Ano naman daw ang reference mo ng customer ID na to? Ibig sabihin, ano yung dapat na laman ng customer ID na to? So what will be its reference? So it's referencing to the ID field of what table? Customer table. So this is the table and this is the field that has to be referenced by your code para malaman niya kung anong value ang ilalagay niya sa customer ID. Nag-gets ba? Yes po. So kung halimbawa ang value nito is 101, so ang value ng customer ID mo ay 101. Gets you ba yun? So ang reference pala ng customer ID mo na foreign key, itong FK na to, this is your foreign key, no? Ay yung ID or yung primary key ng customer table. So same goes with product table. So in product table, meron kang primary key na ID, no? And the value of this one will be the value of your product ID. And that's why product ID here will be called as your foreign key. Kaya siya tinawag na foreign key kasi hindi naman talaga yun yung value, hindi naman talaga siya yung value na galing talaga sa kanya, galing siya doon sa isang alien na table. Kaya siya tinawag na foreign key. Ang value niya ay galing sa primary key ng ibang table. Gets ba yun? Any questions? Any questions? Wala naman po. Sir. Wala naman po. Are you sure? Yes po. Okay, so syempre, ang pinaka-exciting part ay gagawa tayo ng actual count. Gusto niyo pa ba o umay na kayo sa pag-actual na? Syempre, wala kayong sabi, di ba? Andyan mo ba kayo? So, ang ginagawa ko minsan pag nag-actual yung prof ko, sinasabayan ko siya. So, para nagko-code na rin ako, naiintindihan ko ng sabay. So, open your, tawag dito, Anaconda. And then we will try to create the okay? I'll share your screen.
So open your Anaconda, no? And then open Jupyter Notebook. So just launch